Mashallah group kena, Alhidaya group kena, Alhidaya group kena, Wakariana bikena. Mashallah group kena, Alhidaya group kena, Alhidaya group kena. Hii shule tulianza mid last year 2021. Na reason ya kuanza hii shule ilikuwa hata wa community kuna kuanga na ile ukiwa na mtoto mlemavu unasikia aibu ya kumtoa kwa community. So wanamnyima ile basic education, wanamnyima basic needs kama mtoto aende acheze na wengine, basic ones, nasema basic ones, waende acheze na watoto wengine. So wananyimwa zile vitu wanafaa enjoy. B C D E F G H I J K L M N O. Good. Ya mwisho sasa. So naitwa Abdi Majid Hassan. I'm the secretary of Alhidaya group inatoka Korogocho. Shule ilianza media last year 2021 na ilianza kwa sababu ilikuwa idea from Chaledi. Alafu pia mimi nilikuwa nimeonelea kwa sababu community yetu imeneglect watu walemavu na pia caregivers. So nikaonelea ndio to educate hawa wazazi, lazima ndio to educate watoto, lazima wazazi wakuwe educated kwanza. So nikachukua hiyo responsibility, nika-educate wazazi. Alafu curriculum yetu ni basic education skills, just kujifundisha from A, B, C, D na kuandika. Yeah. E, F, G, H, I, J. Ili? F. Shule ina serve community, ina serve kila mtu kwa community. Either rich, poor, any mtu as long as you're interested. Alafu tunapea priority disabled people na caregivers kwa community. Class tuko watu 14, kuna 14 people. Lakini kuna wale wanasumbua kidogo. So active people ni watu 10. Hapa ni K L M N O P Q R S T U V. Teacher, mimi naweza kuandika sasa jina yangu. So as a community Ni Fatuma. tunaweza support Alhidaya kwa kuwapea hiyo stationaries, na pia tuna encourage endelee kusoma, na pia tuna boost business zao. F G H I J. Good. Tuende kwa K. Naitwa Rahma Hassan na naishi hapa Korogocho, na tuko kwa hii group yenye inajiita Alhidaya. Tuko watu 15 na tuko na watoto walemavu. So tulikuwa tunaenda hizi meeting zetu za mama walemavu nye tunakutana hii ya maendeleo. Alafu pale kwa hizo group tunakuta wamama wengine kwa hizo group zingine wanajua kuandika na kusoma, wanajiandikia, wanajisainia. Sisi kikuja hii side yetu hakuna mtu anajua kuandika. Tuseme mmoja wetu labda anaandikia kila mtu jina, anamsainia. Na ikiwa yeye yuko inakuwa ni shida. Hapo ndo tukapata ile idea, tukaanzisha hii shule yetu, na inakwanga mara 2 kwa wiki tuko na mwalimu anatufunza. Kama tuseme tunaifanya Monday na Friday saa 8. Tuseme mimi nimesaidika, kwani hapo mbeleni sikuwa najua kuandika jina na bado sikuwa najua kujisainia. Sasa saizi at least najua kuandika na najua kujipigia sign. Si kama kitambo natafuta mtu ananisainia ama ananiandikia jina. Na hiyo tuseme ni maendeleo kwangu. Kwa huyu mtoto wangu mlemavu venye imenisaidia, ni tuseme mtoto mlemavu akienda pale nje na yeye ajui kuandika na ajui asikii na haongei. So kucheza na watoto wengine kwake inakuwa ngumu. So mimi kujua kuandika na kusoma afadhali imenisaidia, kwa sababu ile wakati wake nyako hivyo tu amekaa
namchukua, at least tunachukua hiyo kitabu na kalamu, namfundisha kuandika. Hiyo tu inakuwa ni wakati wetu yenye mama, tuseme mimi na mtoto wangu tunaanza tu kufanya mambo yetu, namfundisha kuandika, namfundisha ile tu kusoma. Hata hiyo at least anakuwa hajakaa tu hivi, yani akai asikii vibaya, watu wengine wanacheza, yeye ako tu pale. Hapo hiyo wakati inakuwa mzuri na nafurahia pia. Kama tuseme hata bado sema kama mtu mzima hujui kuandika na hujui kusoma, sio yani si unaweza bado jisaidia ukuje kwa ile ujitafutie, hata kama ni class ama hata ungane na sisi unaweza jifundisha, bado si late. Unaweza kuja at least jifundisha hata kama ni kusoma na kuandika, yenye itakusaidia baadaye. Disabled Empowerment Society of Kenya, we work in 3 thematic areas. We work in health, education and employment. And hiyo issue ya walemavu kama mimi sasa, Jane, tuseme I didn't get an opportunity to go to school. Maybe I say, me I had a chance, but majority of us, we didn't get that opportunity to go to school. That's why as DESC, we work within the community to empower. One of our empowerment tools that we are using is education. That's why you find the group that we have, we are teaching the older generation to go back to school, at least kidogo kidogo wajue something, even to write their names, even to sign something that is so important, because mostly we even empower, we do livelihood at DESC. So with livelihood, you know, need to know accounts. And with accounts, you need to know even how unaweza count pesa yako. So that's why tunawa empower, because even for instance, you find me, as I said, at least I got a chance to go to school. But majority persons ability squeeze, at least tuseme squeeze, at least tuko na hiyo opportunity ya kwenda shule squeeze. But kitambo ukiona ukicompare sahi generation ya persons ability ya kitambo na sahi, utapata majority didn't go to school. Now we don't blame them. Opportunities were not there then. But sahi ziko. Unaona sahi watu wanaenda shule, but hatutaki tena the way sustainable development goal 2030 inasema leave no one behind. Hakuna mtu tunataka kuacha. Tunataka work together. That's why now DESC is coming within the community, tuangalie hiyo majority ya watu wenye kwenda shule, tuwapatie education, hata kama ni ndogo tu. Hiyo ndogo yenye wanasign tu jina yao is more important than kuacha tu. So tuna come in there kwa empower, na that through empowerment tuna make sure at least mama mwenye kuna mtoto mlemavu, mtoto yule mwenye na ulemavu na japata hiyo opportunity ya kwenda shule, ama akwe a girls, akwe woman, older women, waende shule, education ishangi. Education inaendelea mpaka siku ile utakufa. And I always say this proudly. Yule mama kupata education na kuna disability, please usikae. Contact us at DESC. Kama tuko na uwezo, which we are working on how to get the funding for education, we'll bring you on board na tuta stop hapo. Vision niko nayo mimi kama mwalimu wa Alhidaya ni siku moja mwanafunzi wangu nimuone anafundisha pahali fulani, anafundisha walemavu mahali fulani, ama caregivers. Yeah. Na pia ikuwe as in community accept that people with disability wako na equal rights kama sisi wengine.